international nouveau, sans hégémonie. La belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Que nous propose-t-on? Que nous vantons? Quel rêve vantons sur la bonne foi de certaines et certains ici? Rien qui ne tienne longtemps. Le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger. Ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. Bonjour James. Bonjour. Avant de revenir sur l'intense activité diplomatique de ces derniers jours, un tout dernier développement vient de nous parvenir du Niger, la création d'un nouveau mouvement qui vise à remettre le président Bazoum au pouvoir. Qui est son leader et quels sont les objectifs? Eh bien écoutez, le leader de ce mouvement, il s'appelle Raissa Agboula. Il est bien connu des Nigériens, c'est un chef de rebelles Touareg qui est apparu dans les années 90 et qui ensuite est devenu un homme politique qui a été ministre d'État sous les présidences Issoufou et Bazoum, et donc qui aujourd'hui arrive en disant que son objectif est de soutenir la communauté internationale dans son initiative pour essayer de revenir à l'ordre constitutionnel au Niger. Donc très clairement, c'est un soutien de Bazoum. C'est évidemment une nouvelle carte sur l'échiquier, c'est-à-dire que ça va être une voix critique à l'intérieur du Niger de ce qui est en train de se passer au niveau de la junte, et évidemment un nouvel acteur qui arrive sur le terrain. Donc on va voir quels seront les développements à venir. Évidemment, c'est très tôt pour dire ce que cela peut apporter ou non à la crise. En tout cas, c'est encore un interlocuteur, je dirais, de plus. Une annonce faite donc à la veille de ce fameux sommet crucial d'Abuja. On va peut-être parler un peu plus tard de la piste militaire. Est-elle encore sur la table? En tout cas, la CEDEAO, elle joue la carte diplomatique désormais. Absolument. Avec quand même un phénomène, c'est que ce qu'on voit depuis maintenant une quinzaine de jours, puisque ce putsch a eu lieu le 26 juillet, eh bien, c'est que la junte ne veut rien entendre. Et d'ailleurs, le dernier signe de cela était très clair, c'est que la junte a eu certes prétexté des raisons sécuritaires, mais ne souhaite pas recevoir de délégation de la CEDEAO, n'a pas reçu non plus les Américains, qui ont donc envoyé Victoria Nuland, qui est quand même le numéro 2 du secrétariat d'État, qui s'est présenté à Niamey et qui n'a pas été reçu par les leaders de la junte. Alors, ce qu'on arrive à lire entre les lignes, en gros, c'est que pour l'instant, il ne bouge pas et que, on commence à attaquer quelque part une phase de négociation avec donc la CEDEAO qui très clairement aujourd'hui dit qu'elle est plutôt sur la voie diplomatique. Les Américains, donc Victoria Nuland qui est rentrée en disant qu'il y avait une discussion très franche, qui a également dit que les Américains étaient là pour aider, pour faciliter une solution négociée, qui a aussi dit, et c'est important, qu'elle avait mis en garde la junte, puisqu'elle a rencontré le chef d'état-major des armées, contre un éventuel rapprochement avec les Russes et avec Wagner. All right, Alexander, let's do an update on the situation in Niger. And the latest news is that Deputy Secretary of State, the number 2 person in the State Department now, Victoria Nuland,
made a trip to Niger. It doesn't sound like it was a very successful trip, to be honest. Whenever they use the words frank and difficult in their statements after a meeting Victoria Nuland had with the leadership team in Niger, she used the terms frank and difficult. Whenever they say those words, it means that things went really, really bad. But Yes. what is your take on Victoria Nuland's trip to Niger? She wasn't bringing cookies this No. time around. During this coup, she was not bringing cookies, Alexander. Absolutely. No, I think what happened, and perhaps the key word is frank, but I think what's happened is that she came to deliver an ultimatum. I think she told the Niger people to stand down, bring back the civilian president. If they don't, there will be trouble. And I know there are some people who think that the prospect of foreign intervention in Niger has subsided. I disagree. I think that the moves in Nigeria people are clearly not particularly keen, but I think the president most definitely does want to intervene in Niger. I think the military chief in Nigeria also wants to intervene in Niger. And I think Senegal and other ECOWAS countries have been put up to do it as well. Niger is just too important to be left to go rogue. As you know, Victoria Nuland would say. I'm not suggesting it really is going rogue, but that's how she would define it. So I think she's gone to Niger, delivered an ultimatum. The Niger military refused to back down. They said that they're not prepared to bring the president back. They're not prepared to submit to this ultimatum that she had in her pocket. And I think the stage is now set for the next part of the act, the play, which I suspect will be some intervention by the ECOWAS states, or at least some of the ECOWAS states, over the next few days or perhaps weeks. What kind of intervention from the West do you expect? Right. I think that the Western powers will probably want to avoid becoming directly involved in military terms. Now, the French have threatened airstrikes. I mean, that's, again, you have to unscramble the words, but clearly that's what Macron was talking about at one point. The US and France, of course, still do have troops in Niger. The military in Niger want them to leave, but I've seen no sign that they're doing so. But I don't think that the Western powers will themselves want to become involved, overthrowing by military means an African government, because that would smack of neo-colonialism, neo-imperialism, or that kind of thing. But they do have countries in ECOWAS, especially Nigeria and Senegal, that look like their leaders want to go into Niger and to restore the government, the civilian government there. And I think they'll be both backing those moves and in private urging them. I think that's probably what they want to do. They want to see the Nigerians and the Senegalese go into Niger. Now, Nigeria is a giant of a country by West African standards. And of course, it has a large military. Senegal has apparently or supposedly one of the best militaries in Africa. The Niger military is quite small. It's Western trained, by the way, but it's quite small. Niger doesn't have much of an air force. So in theory and logically, it should be a fairly straightforward intervention if there is a military intervention. But of course, we can't be certain because we don't know how the population in Niger would react. Niger is a complicated country, as most African states in West Africa are. There are other countries nearby that disapprove of a military intervention in Niger. Mali and Burkina Faso have made it absolutely clear that they're opposed to an intervention and that they back the military in Niger. And Algeria has stopped short of saying that it would help Niger directly in the event of an intervention. But it's made it very clear that it doesn't support one, in fact, that it opposes one. And of course, Algeria has a border with Niger. And if you pass
Algerian comments carefully. What it seems to me that the Algerians are saying is, with our border, we have means of making life difficult for you if you do enter Niger and overthrow the military there and intervene in that country. And that could set the scene for some kind of insurgency, perhaps. But anyways, it's a very high risk situation. It could very easily lead to a new conflict in West Africa, or so it seems to me. But I think that from the perspective of people like Nuland and indeed Macron, Niger is just too important. It's too important in terms of its uranium and its other minerals, its strategic location, the fact that the US has a major drone base there. It's just too important to lose. I mean, that's how they perceive these things. And I think that they're prepared to take those risks. And I think that there are leaders in Senegal and Nigeria who are prepared to play along with them. Yeah, the military government, the coup government, it seems they have started to create a government. Yes. A government of technocrats and bureaucrats. They actually appointed, from what I understand, the former finance minister as prime minister. So it seems like this coup government is starting to move forward with the creation of their own government to begin to administer the country's needs. This conflict, this brewing conflict in Niger, it seems like it's the exact type of conflict that the neocons and the U.S. military prefers. Yeah. You understand what I mean? That after the catastrophe and the debacle that they're enduring in Ukraine, especially NATO, I think something like Niger is a type of conflict that they don't mind getting involved in. I think that's exactly right, because it's a big country, but it's not with 25 million people apparently. But the point is, it doesn't have a strong military, it doesn't have strong institutions. It's the sort of place where they probably calculate, they might be wrong in these calculations, but they probably calculate that they can control anything that happens there, and that they can always buy people. Corruption in West Africa has historically been a problem, that they can buy the support of people, they can do various things. So it is the kind of intervention which falls within their comfort zone. And, well, perhaps they thought the same about Afghanistan, in the past. But of course, Afghanistan, there has been a long history of resistance to outsiders, and the terrain is difficult. I think the same doesn't apply to Niger in anything like the same degree. So I think they're saying to themselves, well, look, we got strong regional allies, at least over this issue. I do think, by the way, Nigeria and Senegal should be seen as US satellites or vassals. They have their own reasons for wanting to intervene in Niger, but on this, they're aligned with the US. So they have strong regional allies with powerful militaries. Niger doesn't. Niger is historically been relatively easy to control. So they're probably saying to themselves, there's not really very much risk if we intervene in this country. Algeria might be a problem, but we can deal with that too. So I think you're absolutely right. I think it's well within their comfort zone. And that's another reason why I think they're going to do it. Yeah, and Biden, Macron, they can take a victory lap. Yeah. If they manage to successfully restore the former government, and they could also frame it from the standpoint of the collective West removing Russian influence Absolutely. from West Africa, because even Nuland, when she was in Niger, she was talking up this, I think it's this type of phantom presence of Wagner there, but she was warning the government in Niger not to align itself with Wagner. And I think this is a non-issue. I mean, I haven't
seen any concrete evidence that Wagner has a presence in Niger. It's a complete phantom. It simply isn't true. I mean, there's been an awful lot of stories. Remember, a couple of days ago, there was a film of a Russian Ilyushin 76 aircraft flying into the airport in Niger, and everybody rushed and said, you know, that's Wagner flying in to defend the military leaders there. And of course, this was apparently a film made in 2006. It has no bearing at all on this situation. Wagner has no presence in Niger. There is no evidence that there's any people from Wagner in Niger at all. And the Russians are not involved in this in any way. In fact, they're embarrassed by it. They've actually condemned the coup. They've said that they also said they want to see the civilian president restored to power. They have no strategic interest in Niger whatsoever. Obviously, if the government in Niger, the military government, were able to retain control and consolidate itself and in the future reach out to Russia, well, at that point, as happened in Mali and Burkina Faso, the Russians probably would say yes. But that isn't the situation at the moment. They've got good relations with some of the African countries that are strongly opposed to the coup, like Senegal, for example. So they're not going to involve themselves in it. I mean, you know, they're not going to cheer US intervention or the intervention in Niger. What they're going to say is this is none of our business and we're staying out. So this thing that's been conjured up by various people at various levels, you know, both those who want to see the Russians there because they see Niger as a, you know, important place to leverage against the West, and those who, as you said, invoke the phantom of Russian intervention in Niger in order to justify an intervention. They're talking about something that doesn't exist. Yeah, I agree with you on that. All right. Anything else that you want to add to this story before we wrap it up? I think I just want to say this. I think if these ECOWAS states, Senegal, Nigeria, and the others, do intervene in Niger, and I think if the Western powers support it, and I think all the likelihood is that they will, I think they're making a big mistake. I mean, you know, putting aside whatever you may think about the fact that this government has come to power, this new government is coming to power through a coup, it is clear that there is a lot of disaffection in Niger with its current alignment with France. And I think that trying to restore by force something that is clearly failing in Niger itself is a recipe for future trouble and instability in West Africa. I can very easily see how this intervention could spiral out of control, could create all the kind of problems that we've discussed, migration flows to Europe, all of those things, and heaven help us, it might even open the way for jihadi groups to establish themselves in this area. So I think the best policy would be to leave Niger alone to sort out its own problems. But of course, that is never advice that people like Victoria Nuland or indeed Macron are ever going to follow. No, they can't because, like you said, the resources, the money is just too much. The pillaging and the plundering is Exactly. It's too robust in Niger, unfortunately. Que nous, voisins, nous, amis du Niger et autres pouvons faire, c'est de les accompagner, s'ils le souhaitent. Mais c'est un pays, c'est un État souverain. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution. C'est un différend interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger. Et nous mettons en garde. Parce que ceux qui aujourd'hui essaient de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. Non, c'est une agression, c'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye, c'est que ça. Mais ceux qui ont agressé la Libye, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Et ils sont partis. S'ils attaquent le Niger aussi, nous on va vivre ça ici. Certains nous disent oui, mais il faut vous occuper de vos problèmes, le Niger. Non. Le problème libyen là n'est pas devenu le problème malien.
Tu peux t'asseoir, tu dis que tu regardes, ça ne me concerne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison. Non. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire avec des mouvements de population à travers nos frontières. Déjà, avec un embargo inhumain, je n'ai jamais vu ça, fermer hermétiquement un pays, la nourriture, les médicaments, rien n'entre. Et ce sont ces pays qui disent qu'ils sont là pour promouvoir les droits de l'homme. Est-ce que c'est la population du Niger a quelque chose à voir dans ça? Non, c'est... Bon, donc la Libye est un exemple. On ne veut pas d'une deuxième Libye. Voilà. Maintenant, se mettre sous couvert démocratie, tout ce qu'on veut, je crois que vraiment, c'est pas ça. C'est ce que nous dénonçons, même pour ceux qui disent qu'ils sont en train de défendre la démocratie. Mais si on condamne les changements anticonstitutionnels civils, il faut dénoncer les changements de mandat et autres qu'on a autour de nous. Pourtant, les gens s'assoient et regardent parce que pour qu'il n'y ait pas de changement anticonstitutionnel, il faut travailler sur les causes. Tous les problèmes qu'on a connus, c'est qu'il y a eu les causes, on s'est assis, on a regardé. Et cette politique de 2 poids 2 mesures, quand un problème se passe dans un pays, on qualifie ça comme on veut, suivant que ce pays est un pays ami ou pas. Non. Si c'est les principes sont les mêmes pour tout le monde. On a l'impression que le Mali, le Niger et le Burkina sont les seuls pays en Afrique. Mais il y a des situations qui se sont passées ailleurs en Afrique où on a cautionné. Bon. Et vous venez, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Ce n'est pas la démocratie qui est en question. Ce n'est pas la démocratie qui ne vient pas. On est tous engagés pour la démocratie, on vient de changer la constitution, on va à l'engagement. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Parce que même dans la démocratie, ils veulent qu'ils viennent des gens qui leur sont favorables. En fait, c'est ça la question. La démocratie, c'est que si j'ai quelqu'un que je contrôle qui est là, c'est un démocrate. Voilà. Ça, ça ne tient pas. Et ce qui est aussi à la cause des situations actuelles, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Ces pays qui viennent aujourd'hui, qui donnent des leçons au Niger, au Mali, etc. Mais est-ce qu'ils nous ont amené un seul Kalachnikov pour nous battre? Non. La CEDEAO s'élève, on a force en attente, on est en train d'activer. On s'est dit, ah bon, tout ce temps-là, vous avez une force? Pendant 10 ans, nos gens sont morts, les terroristes nous ont attaqués. On n'a jamais vu un sommet pour dire que oui, on va envoyer 1000 hommes au Mali pour se battre contre les terroristes. Maintenant que vous avez un des vôtres qui est entre les mains des militaires, vous vous réveillez et puis tout de suite vous avez une force. Quel message ça envoie aux populations africaines? Est-ce que c'est leur vie qui est importante? Ou c'est autre chose? Ou c'est d'autres jeux? Ou c'est d'autres qui ont besoin de la CEDEAO pour faire le sale boulot pour eux? Donc c'est pourquoi le Mali, nous, on a été absolument clair. On n'est pas d'accord. Essentially, on July 26, Niger's president, Mohamed Bazoum, was deposed by his presidential guard, and they have now taken him hostage. General Chiani was named head of the transitional government after the coup. When is he gonna step down? Don't know. Supporters of the coup rioted, looted, and burned luxury stores in Paris. Oops! I mean, the French embassy in Niamey, the capital of Niger. The world was shocked when they saw protesters celebrating the coup and brandishing Russian flags and chanting, "Long live Russia." At the same time, others had slogans like, "Thank you, Wagner." In response to these events, the head of the Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, said the colonialists supported their slave system, filling the African countries with bandits and terrorists. Truth is, over the past few years, Wagner has gained an impressive footprint in Africa, from operations in Libya, Sudan, the Central African Republic, Mozambique, and the latest in 2021, Mali, and most likely Niger very soon. You won't see this much in the info space, but there have also been lots of demonstrations in favor of President Bazoum, with crowds chanting for democracy, who then got fired at by the men of the presidential guard. Here you can see members of the Nigerian diaspora in a demonstration in Côte d'Ivoire in support of the president. To be honest, coups are nothing new for Niger. They're better at it than they're at football. They went through a coup in 1974, then a failed attempt in 1996, another coup 3 years later in 1999, another failed coup in 2010, then the presidential guard stopped a coup attempt in March 2020. But this year,
the presidential guard finally turned on the new civilian government. The gossip goes that apparently President Bazoum was about to fire General Chiani from his post at the presidential guard. And the underlying reasons behind this coup might be partly because of ethnic reasons. General Chiani is of the Hausa tribe, which represents 55% of the population of Niger. And the number 2 of the military junta is from the Zarma tribe, which represents roughly 21% of the population. Together they form a bloc of 75%, and some people suggest that these generals didn't like the fact that the new president Bazoum was an ethnic Arab, as they only represent 0.4% of the country's population. And it's also possible that they thought that majority ethnic groups like Hausas and Zarmas did not believe an Arab deserved to lead them. And what's troubling is that one French analyst called Bernard Lugan predicted all this 4 months ago. Dont vous venez de parler avec la situation au Sahel et la manière dont nous nous sommes fait jeter comme des malotrus de cette région du Sahel alors que nous avions été accueillis en sauveurs il y a une dizaine d'années au moment du début de l'affaire Serval. Mais est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on est en voie de se faire éliminer ou en tout cas jeter, le prochain coup, c'est le Niger. L'erreur absolue que nous venons de faire, c'est de rapatrier tous nos moyens qui étaient sur le Mali et sur le Burkina Faso au Niger. Parce que le Niger est dans la même configuration que les autres pays. Now, some unconfirmed reports mention that a few hours before the coup, French intelligence services were ready to position members of the special forces in the presidential palace, but Macron refused, as he feared that this would be interpreted as colonialism. From a geopolitical perspective, France is going through major strategic changes in its African policy. On June 5th, Le Monde wrote, France will further reduce its military presence in Africa, with a decrease of the contingents in Senegal, Côte d'Ivoire, and Gabon, and the redeployment of the French troops in Mali and Burkina Faso towards Chad and Niger, from where they're also most likely going to get the boot if they don't react. This is the result of the complete failure of French policymakers in Africa. The military takeover in Niger now increases the possibility of a major war breaking out in what we call the Sahel region. The ECOWAS, or the Economic Community of West African Countries, or CEDEAO in French, threatened to authorize the use of force if the coup leaders do not reinstate elected President Mohamed Bazoum within a week from last Sunday. And it's not an empty threat. For example, in January 2017, 8,000 troops from ECOWAS entered Gambia to take down the incumbent president who refused to step down after losing the election. And on August 3rd, Senegal confirmed that they would be ready to send troops to Niger if the other countries go in, claiming that this military coup was the drop that spilled the glass. As of now, Nigeria is in, Côte d'Ivoire is in, and Benin has followed their lead. And the president of Liberia has a point. He said, as long as ECOWAS tolerates institutional coups that allow lifetime presidencies, there will always be military coups. Meanwhile, Mali, Burkina Faso, and Guinea support the military putsch. Not only that, they actually doubled down and said that any intervention to restore deposed President Mohamed Bazoum will be considered a declaration of war against all of them. We're facing a World War I type of situation, with alliance forming and everybody anxiously looking at who's gonna light up the fireworks. So at this point, the military leadership in Niger is shaking. Not surprisingly, Niger sent General Salifou Modi on a visit to neighboring Burkina Faso, just to make sure that the alliance is really tight when things start to light up. Not sure if a couple Wagnerians can really have such an impact on the battlefield. But who knows the power of the mighty shovel of Bakhmut? At this point, unless diplomacy prevails, we face a major deadlock situation that can only result in a major war on the African continent. As you might have guessed it, all these countries supporting the coup in Niger all went through their own military takeover in the last 3 years. Mali went through a coup d'etat in 2020, which took down President Keita, who had been in office since 2013, followed by a putsch from the military in May 2021.
bringing the leader of the armed forces Assimi Goïta to power. Similar scenario in Guinea, when special forces deposed President Condé in September 2021. And since things are always more fun at 3, the army of Burkina Faso overthrew President Kaboré in January 2022, whose leader was overthrown by another putsch in September 2022, which brought 34-year-old Captain Ibrahim Traoré to power. So you see, guys, there's no reason to be depressed in life. This guy went from a captain of the army of Burkina Faso to head of state real fast. And apparently all the girls of Burkina Faso are now going crazy for him. I guess the country's gonna get a new wave of captains coming soon. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte,
des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. In each one of these scenarios, democratically elected governments were toppled by the military, and every time the French army was booted out, to be replaced by Russian troops of the Wagner PMC. Now you can see why ECOWAS governments are on edge, because they could be next. Now all eyes are on Chad, who's quite in the middle in this entire situation, because its leader Mahamat Déby is also somewhat of a putschist, but he also has close ties to the West. His positioning might shift the balance of one side or another. The excuse of these military takeovers in the Sahel is always the same: the failure of the civilian government to bring back security in the never-ending war against jihadists. And they might have a point. In 10 years of fighting, there is no end in sight. As you can see on this map, jihadists are roaming these desertic areas in the north of Mali and Niger, while other jihadist groups are also spreading across this region called the Three Borders area, linking Mali, Burkina Faso, and Niger. And both are now rapidly expanding their area of control. These wars have taken a heavy toll on African armies. Roughly 2,000 Malian soldiers lost their lives. Meanwhile, the armed forces of Burkina Faso lost 436 KIA from 2015 to 2020, plus an estimated 314 from 2021 to 2023, according to all the news articles I gathered. Just in February of this year, 70 Burkinabe soldiers lost their lives in 2 separate attacks in 4 days. As for Niger, it's hard to say, there's no overall data. From 2013 to 2023, it is estimated that the losses of the Niger security forces to be at least 443 military personnel KIA. And their biggest setback took place quite recently, between December 2019 and January 2020. Within a month, they lost 174 KIA, with the bloodiest day in the military history of Niger to be January 9th, with 89 soldiers fallen on the field of battle. At face value, we're seeing Islamist insurgencies, but actually those are ethnic conflict with a religious hat. And unlike what French elites and the West are claiming,
Democracy, the way it's done in the Sahel region, only adds fuel to the existing fire. That's why these countries always end up with military dictatorships. I think what happened in Mali best exemplifies this theme. In 2012, Mali faced an Islamist insurgency, which in fact was an ethnic rebellion of the Tuaregs, who used Islam as a rallying banner to unite all the tribes. The Tuaregs are nomadic ethnic Berbers that primarily inhabit the Sahara Desert. And as you can see on this map, they populate everything north of the Niger River. They only represent 4 million people. That spans across Mali, Burkina Faso, Niger, but also the south of Algeria and Libya. They might be not very numerous, but they're very mobile, and they have a long military history in the region. You have to see them like the Vikings of the desert. For centuries, they ruled this place. Like meteors, they would raid these farming settlements in the south, pillage, take captives, and then disappear into the desert. These raids only stopped with the arrival of the French forces in the 1890s. And this would be a known fact that some of the elites would care to open a history book. Even in modern history, since African countries have been independent, they would see that the Tuaregs rebelled from 1962 to 1964, from 1990 to 1995, and again from 2007 to 2009, always against the same governments of Mali and Niger. What they want for 60 years now is an independent state, or at least some form of political representation. However, they never got it. So, 2012, same story. But this time the Tuaregs from the north marched on the capital and defeated the Malian army over and over. The Malian forces essentially melted away and thousands had deserted. Mali then urgently asked France for help, which immediately launched Operation Serval. The Tuaregs were no match for the wrath of the 5,000 French troops present in the region. The jihadists pulled back, dispersed into the desert, and waged guerrilla warfare. This is how French troops were greeted in the streets of Timbuktu as liberators. The situation in Mali was then coupled with another Islamist insurgency, this time from the Fulani people, or Peul in French, also known for their semi-nomadic pastoralist lifestyle just like the Tuaregs. You see, Mali went from 5 million inhabitants in 1960 to 22 million. This massive population boom of these southern farmers led into a massive expansion into Fulani lands for agricultural reasons. And that's how the Fulani people took up arms. And they occupy the region of the three borders. And then the fighting spread over all these neighboring countries. So once again, at face value, we might see an Islamist insurgency, which is in fact a deep-rooted ethnic conflict. After the coup of 2021, diplomatic relations between France and Colonel Goïta began to falter. So the military junta of Mali felt that he had no other choice but to seek other partners, like the Russian PMC Wagner. It's not the Russian army, so Russia's not involved. It was estimated that between 300 and 400 musicians were present in the central part of the country. Photos emerged of the Wagner PMC in the town of Ségou from the end of December 2021, where 200 Wagner contractors were reportedly deployed. This time, the noticeable difference is Russia's growing influence in the region and their open support for the putschists, going as far as to say that Russia is there to decolonize Africa from imperialists. I mean, if by decolonization they mean replacing a French military base by a Russian one, then yes. And this represents a huge geopolitical shift, as this region was considered to be France's backyard. In May 2022, Mali broke its defense agreements with France and its European partners. And by August, all 2,400 French troops present in the country had left. Nous n'avons pas été chassés par les Russes. Les Russes ont profité de notre nullité. And throughout this discussion, a lot of people like to bring up colonialism or neo-colonialism. But on April 29th, large protests took place in the Malian capital of Bamako for the withdrawal of UN peacekeepers who are for the most part from Africa.
Now Burkina Faso, in the middle of the exam, slowly peeked into the paper of its neighbor. Then surprise, surprise, February 2023 marked the official end of the operations of the French troops in Burkina Faso. The Burkinabe army announced the end of the operations of the 400-strong French Sabre force in Burkina Faso and demanded their immediate departure. This is when the teacher looks at the two papers and it's the exact same answers. On May 23rd, newspaper Le Monde wrote, Niger, France's laboratory for its new military approach in Africa. I don't know what their new plan was, but whatever it is, it's already a failure only 2 months after the article was released. How long until Niger demands the departure of the French troops? Now what makes the situation even more complicated is that France is not the only foreign power with a military presence in the country. The US has about 1,100 troops in Niger spread across 3 outposts, with the primary mission of training and supporting the local Nigerian forces, specifically these special operations. Then there's also the topic of Niger's uranium mines that always comes back. Truth is, Nigerian uranium accounts for 10 to 15% of the needs for French nuclear power plants. It's far from crucial for France, as they could easily replace it with uranium ore coming from a friendly country like Canada. But since the growing tensions between the West and Russia, this still becomes a strategic loss. It's important to take out maps. If we take a look where these uranium mines are located, near Arlit, more specifically in Tuareg lands. This is why Niger doesn't want to accept the independence of these Tuaregs, and the country would then lose its biggest cash-making machine. So who's guilty of this mess? Everybody. Now we can assume that the turning point, the beginning of the end of French military presence in Africa, took place in the Central African Republic. Long story short, in late 2012, Central African President François Bozizé sought help from France as the Seleka rebels were approaching the capital Bangui. The Seleka was a coalition of various Muslim ethnic tribes that rebelled against the government. They are demographically a minority as they represent 10% of the population, and once again mostly living in the north of the country in these semi-desertic areas. They were supported by mercenaries from friendly tribes from across the border in Sudan and Chad. Once again, a region that forms some sort of lawless triangle between these 3 countries prone to Islamist insurgencies. So the Seleka forces drove on the capital, massacring many Christian villages along the way, and eventually toppled President Bozizé in March 2013. This is when the deposed president called France for help. And remember, the French were 2 months into their liberation mission of Mali, so they quickly dispatched 1,600 troops as part of Operation Sangaris to bring back peace. You, my viewers, that took part in counter-insurgency operations will understand. A military force can complete a task that it was set to accomplish. But if the goal of the mission is pointless, in the end, you achieved nothing. You know, the French army feared to be perceived like some sort of neo-colonial power, so they completely changed the rules of engagement. The French army simply positioned itself between the 2 groups like a police force. But this legitimized the gains of the Seleka rebels, thus angering the government and the Christian majority of the country, who are now forming their own militias to take care of the problem. And in the end, it was a huge mess, and the French soldiers did not understand why everybody was hating them. One day they got fired at by the Seleka rebels, and another day by Christian militias. Les Français sont faibles car ils ne veulent pas nous affronter. Et nous avons distribué des couches culottes et des boîtes de lait concentré. Bon, donc on s'est fait jeter. In 2016, after the political transition was achieved, and a new president was elected, the 2,500-strong French contingent left the country, saying that democracy is back and that their mission was accomplished. However, the Central African government's problem with the Seleka rebels was not solved. Since they represent 10% of the population, they would continuously lose election after election, and their only way to be heard would be through armed uprisings. In the end, the fighting never really stopped, and with the French withdrawal, the new president, Touadéra, faced the immediate challenge of maintaining security in major cities.
This is when Wagner stepped in to fill a security vacuum left by France. However, the Russians didn't make the same mistakes as the French. First of all, their deal with the Central African government was extremely simple: military support for the government and training of the armed forces in exchange for the rights to exploit the country's very lucrative mines. They were not there for some sort of very ambiguous humanitarian police peacekeeping mission for democracy. No, they fully sided with the government. And by May 2018, 1,400 musicians went on to track Seleka rebels wherever they went. And let's say that they were not bound by humanitarian rights. Et nous sommes fait jeter de Centrafrique, d'abord par Sarkozy, qui avait décidé d'éliminer les bases françaises en Afrique et qui a décidé de faire évacuer Birao. Birao, c'est la clé de l'Afrique centrale et c'est la protection sud du Tchad. Et tous les coloniaux, qui tient Birao, tient l'Afrique centrale. Essentially, the French left the base of Birao in 2007. As you can see, this city controls the entire border area with Chad and Sudan. If the French had stayed in that military base, there would have been no Seleka insurgency in the first place. So when the Wagnerians arrived, they immediately took control of Birao, which essentially cut off the Seleka rebels from their rear operating bases in Chad and Sudan. It's so simple, and it worked. If you understand what happened in Mali and in the Central African Republic, it's copy-paste from there. Now the next hotspot might be Chad. If this happens, within a couple years only, Russia would have expanded its control over a straight line going from the Atlantic Ocean to the Red Sea. Alors, ayant passé toute mon enfance et une bonne partie des 40 premières années de ma vie professionnelle dans ces régions de l'Afrique de l'Ouest, j'aurais tendance à juger historiquement exact et globalement pertinent le petit résumé de notre jeune youtubeur canadien. Il y manque quand même quelques éléments essentiels à une bonne compréhension de ce qui se passe en ce moment dans ce qui était encore qualifié il y a peu de France-Afrique. D'abord sur le Tchad, dont il faut quand même rappeler que le dirigeant actuel, Mahamat Idriss Déby, fils du précédent Idriss Déby, son père donc, qui était le précédent chef d'État du Tchad, donc le père Déby était lui-même mort au champ d'honneur en 2021, mais il était lui-même, comme son fils donc, un putschiste institutionnel et même un putschiste non institutionnel, on va dire, puisque c'est par un putsch déjà qu'il s'était débarrassé de son prédécesseur, autre chef de guerre, et un corps présent dans les mémoires, je pense, bien que ça remonte à quelques années, qui s'appelait Hissène Habré. Après que ce dernier, Hissène Habré, ait été successivement combattu puis soutenu militairement par l'armée française, notamment contre Kadhafi. Tout ça au gré des vicissitudes chaotiques affectant les intérêts français dans la région. Mais le point essentiel est que tout ce petit monde tchadien, donc, mais majoritairement Goran et Toubou, s'agissant des dirigeants depuis déjà quasiment la chute de Tombalbaye, ça remonte à loin, eh bien tout ce petit monde de putschistes de père en fils, en quelque sorte, relève de ces ethnies nomades du désert dont nous a parlé notre historien vidéo, et dont, comme il a d'ailleurs justement rappelé, l'activité principale, depuis bien avant l'arrivée des Français, consistait à se rasier entre eux ou à réseauter les tribus voisines, avec une prédilection d'ailleurs pour les populations pastorales ou sédentaires, exploitant placidement les zones cultivables du bassin du lac Tchad, jusqu'à Lubangui-Chari. Donc, en gros, jusqu'à la République centrafricaine actuelle. De plus, le statut du Tchad diffère encore davantage de celui de ses voisins sahéliens francophones, tels le Burkina, le Mali ou le Niger, entre autres, dans la mesure où, depuis déjà un moment, le Tchad jouit d'une manne pétrolière.
mais qui a la particularité d'avoir été prospecté puis exploité par les pétroliers américains, au nez et à la barbe des Français donc, qui, encore une fois, là encore, suivez mon regard, ont tiré les marrons du feu pour les Amerlocs. Il est donc un peu hasardeux, à mon avis, de préjuger, comme l'a fait notre jeune youtubeur, de la conduite que va adopter le fils d'Ebi avec ses farouches guerriers et pilleurs tchadiens du désert, dans un contexte aussi incertain et confus qu'il l'est actuellement, du moins dans la situation présente du putsch de Tchiani et de ses collègues de la garde présidentielle. Eux-mêmes, sans doute, je veux parler des Tchadiens et de Idriss Déby, ne doivent pas trop encore savoir ce qu'ils vont faire, au juste, du moins au fil des jours, dans les prochaines semaines. Mais on peut parler aussi de la Centrafrique pour évoquer le fait, quand même, pour situer plus généralement le contexte de cette France-Afrique pour le moins en déclin. Et donc, à propos de la Centrafrique, je veux juste rappeler un épisode sur lequel j'ai un témoignage personnel, puisque j'étais présent, qui évoque la période précédente à celle qui a été évoquée donc là aussi dans le résumé de notre youtubeur canadien, qui est celle où l'empereur Bokassa a été purement et simplement déposé par les militaires français de la Légion étrangère. J'ai été moi-même à Bangui à ce moment-là, j'ai assisté à l'arrivée des militaires qui amenaient avec eux, sur instruction de Giscard évidemment, le remplaçant qu'ils avaient amené dans le même transal de l'armée française qui avait atterri à Bangui pour effectuer ce putsch institutionnel express et sous contrôle parfaitement évidemment démocratique de la France de Giscard. Mais ce qui me semble plus important pour compléter ce dossier et mieux informer positivement et de manière quand même un petit peu encourageante nos petits camarades qui s'intéressent aux bouleversements politiques affectant cette partie du continent africain, ce qui me semble intéressant, c'est de revenir sur un personnage qui a été évoqué de manière assez superficielle et désinvolte par notre youtubeur. Je veux parler d'Ibrahim Traoré. Un jeune capitaine, donc, mais qui m'en rappelle furieusement un autre, qui, à l'époque, m'avait énormément impressionné, comme d'ailleurs beaucoup de monde. Au Burkina, en Afrique en général, au Burkina qui s'appelait encore la Haute-Volta à l'époque, en Afrique et très au-delà. Je veux parler évidemment de Thomas Sankara, auquel Ibrahim Traoré, d'ailleurs, ne se cache pas de vouloir ressembler, et en tout cas d'essayer de l'imiter ou de prendre exemple sur lui. À ce propos, alors je ne vais pas vous infliger une nécrologie et une histoire de Sankara, vous trouverez ça facilement un peu partout sur Internet et ailleurs. Je dirais simplement que c'est pour moi un des personnages les plus importants, en tout cas au niveau du continent africain du XXe siècle. Eh bien, donc ce Sankara, à qui Ibrahim Traoré ne se cache pas de vouloir s'en inspirer, et qui est clairement un exemple pour non seulement le Burkina, les charmantes jeunes femmes qui y vivent, mais aussi toute l'Afrique, et je dirais d'une manière générale tous les progressistes, notamment marxistes de la planète, qu'il s'agit, rappelons-le, de sauver. Eh bien, pour bien comprendre ce qu'il faut penser de ce qui se passe actuellement, au travers d'un des acteurs récents, mais à mon avis
très important, et en tout cas très représentatif de ce qui se passe, qu'est Ibrahim Traoré, donc le nouveau chef d'État du Burkina Faso, devenu depuis Sankara le pays de l'homme intègre. Et on va pouvoir juger que concernant Ibrahim Traoré ou son modèle Sankara, ça n'était pas se payer de mots. Eh bien, pour comprendre l'importance de la chose, je vous invite à regarder ce que n'ont pas fait nos journalistes de référence, tout simplement la web télé burkinabé ou celle de la région, et d'y regarder et écouter les interventions publiques d'Ibrahim Traoré. Et je pense que vous comprendrez assez rapidement pourquoi notre presse démocratique, de référence, préfère éviter de nous le montrer et de nous faire écouter ce qu'il a à dire.